Всем снова здравствуйте. Ну, продолжаем Хогвартс наследие. Так. Поехали. В общем, да, я здесь очутилась, так как нужно было кое с чем разобраться. Так, в общем, у нас родился прекраснейший детеныш. Сейчас я вам его покажу. Так. Вон он бегает. Вот маленький наш. Вот такой вот красивый. Маленький. В общем. Так, в общем. Сейчас мы. Сейчас мы сейчас их накормим. Я сейчас еще одно вот это вот яйцо высиживаем. Вот вишну. Так. Есть одна интересная такая, кто не знал, ну а кто знал, будет все замечательно. Сейчас покажу. Здесь, в этом вольере, Ника сюда побежала. В общем, в этом вольере можно иметь, да, здесь нельзя это делать. Ну да, вот так. 4 биологических вида, то бишь биологический вид это одна вот эта вот семейка, это будет одна ячейка, то есть биологический, хоть сюда их здесь и 12 штук, да, раз, два, 3, 5, 6, 7, 8, 14 штук, ну, понятное дело, 14 штук, то бишь ты можешь иметь 14 питомцев. То бишь, вот это за одну ячейку, то есть биологический вид это один, это второй биологический вид и третий биологический вид. И я еще могу четвертый биологический вид сюда вкинуть, и у меня уже будут непосредственно все заполненный биологический вид. Типа. Если ты сюда только, получается, еще можно один биологический вид, то бишь там, допустим, кота еще ты сможешь кота еще одного сделать, только уже девочку, да, и оно тебе как биологический вид считаться не будет, то бишь это уже является закрытой закрытым ячейкой. А биологический вид, то бишь это другой совсем вид, вид в общем. И таких можно как бы здесь иметь 12 штук. Я не знаю, честно, для чего вот это вот спаривание, чтобы приносить больше ресурсов, да, это только для этого, наверное. Больше я не вижу никаких смыслов. Даже продать их нельзя. В этом-то и проблема. Так. Я тут пока что немного как бы разбиралась во всем вот этому, да, здесь оказалась. И хотела я в той серии, то есть за кадром серии сделать себе немного, как бы, улучшить себе как бы комнату. Но пока у меня руки не дошли до этого. И сейчас пойдем. Кстати, у нас сколько делать? Я покажу сейчас про животных. В общем, у нас еще есть 3 биологических вида каких-то там. Вот этот вот я его так именно, то есть он у меня, видите, открытый, но я его еще не нашла, то бишь где-то он гуляет. Все остальные, более-менее мы знаем, где находится, более-менее мы знаем, где все это все находится. Вот это вот будем открывать постепенно, еще неизвестно. Этого мы спасли, да. Кого мы еще спасли? Это нам дали бесплатно. То есть этого мы спасли. Мы можем еще одного такого спасти, Нюхлер. И то есть у нас сейчас там мальчик ходит. И нам нужна девочка, чтобы начать продолжать их спаривать.
Ну, а мы пойдем к нашему гному, скажем, что мы закончили. Что он нам даст? Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. В общем, мне всегда вот эти вот гномы и не гномы больше всего удивляло их общение, типа, вот, наказать себе нужно, и что наказывать себя? Они ничего, они ничего не сделали в этой жизни, чтобы себя так наказывать, в общем. Так, поехали дальше. Так, задание. Так, это мы сегодня выполним. А вот это вот я не хочу. А что это у нас? Артос моментус. Так, а что это артос моментус? Вот. Но нет, но оно мне пока не надо. Я им не пользуюсь, и мне нормально теперь. Без этого нормально. Так, это тоже не хочу. Давайте пойдем по квесту, что ли. Да, можно продолжать дальше по Хогвартсу ходить. Кстати, мы где не изучили еще? Ну вот здесь не было. Ага. Сделаем сейчас этот Мерлина. А я его открывала? А, да, открывала. Так, Мерлин. Ну, в общем, понятно, да, что я пыталась сделать? Ah, there you are.
Так. Мы для чего вообще Мерлин собираемся выполнять? Это для того, чтобы открыть больше инвентаря. Да. What do you have in store for me this time? Посмотрим, что это может быть. Я просто даже не знаю. А-а-а. Смотрите, значит. Leviosa! Или это нужно? Чем это нужно? Accio! Depulso! Accio! Wingardium Leviosa! Lumos. Wingardium Leviosa. Я не поняла. It's always a pleasant surprise when there are no surprises. Что с ней надо делать? Descendo! Glacius! Confringo! Да я все попробовала. Leviosa! Ну вот Левиоса никак. Только вот это Wingardium Leviosa! что? Что с ним делать? Я даже поворачивать не могу. Accio! Сейчас зайдем сюда, посмотрим на это. Did you hear? Aha! You're going to regret that. Nobody'll believe I defeated an Ashwinder by myself. Там еще одна. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Чё странно? Господи, что это? Что нужно с этими камнями? Wingardium Leviosa! Я не успею за это время, пока он свой пульс опустится.
Зайдем, посмотрим. А мы тут были? Или мы тут не были? Revelio. Мы тут не были. Они все одинаковые такие. Да, они такие, они реально так, все эти пещеры одинаковые, не поймешь, здесь ты был или нет. Но я до сих пор не могу понять, что это за... Как я оттуда проходить. Ладно, будет какие-нибудь соображения, пишите, проверим. How about some sightseeing? Это что здесь такое? Да ладно. Так, делаем вот так, делаем вот так, делаем вот так. Leviosa. Так, нет, не ты мне нужен. Пойди, ты мне нужен. Мой. Everything's... Так, все отлично. Так, поехали на основной квест тогда. Time for a jaunt, I'd say. Почти на основной. Давай, взлетай. Так, сейчас пойдем вот сюда. И как раз... Go! Faster! Быстрее, шустрее. Handy resources. Let's go! Ты только не застревай, пожалуйста. Так. В общем, я не знаю, сколько еще нас затянет ролики. Сколько этот ролик будет затянет. Потому что, мне кажется, No need to race now, my friend. нам никуда не надо торопиться. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Да, все в порядке. Все норм. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail.
I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Ну, пошли. This way. Гонь его. Пошли, пошли, давай. Кентавры нас не трогают. Мы хорошие девки. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers Надо было and раньше those they делать. work with. Не будут они, больше не будут. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. Мы обошли. It's almost like there's something in the water. Ой, стой. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Нет, я не настолько. Revelio. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Гоблинский металл размеров с тролля, да? Типа- Anything interesting? Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Ну, конечно, потому что сейчас будет махач. И... How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Да, Изич, вообще. Сейчас всех перебью. Ты можешь за мной не ходить, пожалуйста? Ты мне только будешь мешать. Ну, хочешь... Теперь мы... Мы инвизеры. I heard something. What I wouldn't give to be attacked. Incendio! Incendio! Rodrigo!
never get used to it. Incendio! That's the best you can do. There you are. Protego! Incendio! Levioso! You lot, Levioso! Damn you! Levioso! Looks like someone paid attention. Да, Merlin, you think they were guarding the Minister for Magic himself? What is going on here? вот видите, Only one обратная way to карта, find и вот, out. типа, это будет, да, еще будут потом стычки. Revelio. М. Reparo. Пошли, пошли. Revelio. Так. Такого нет. Ну, пошлите. What in Merlin's name? Привет. Are those dragons? Фейс, вернись, я все прощу. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Я мастер. That's it. White-footed's the word. Incendio. Cinder. Я не это хотел. Как уж Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through... What does they tell us? Revelio. я мастер. невидимки. Come out before I find you. Не подпутал. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together.
Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Вот и... They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Да я вижу, что у нас будет сейчас масло получаться. Alohomora. Да. А еще так страшно, что как бы она горячая, наверное, ты руками берешь. All right, I have the egg. Ready. Revelio. Element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Так, теперь ее надо освободить. Помнишь, что она потом у нас... Yes. Careful! Randolph is dragon intact! Show yourself. Think you'll get it out of here! Never been so cold enough. What have you done? You're the one we're looking for, and you brought a friend. You've made a mistake. One less human to worry about. Descender. Back for more. Not right. Back to the dirt. Now, vegetable. Back to the dirt, thank you. Опа! Cover up wine. No patience for these things. Overgrown. We don't have time. We need to free her now before more show up. Конечно, эй, ой. Aim for the ring at the front of her restraints. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out.
А мы неплохо сражаемся. Я думала, будет хуже. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Обычный дракон. Реально обычный дракон. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Может, да, реально о себе остановиться. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Так, Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. драконов. Куда возвращаемся, женщина? Девушка, ладно, девушка, куда возвращаемся? Порежьте болтающуюся топиройку. Ай, пофиг. Ну. Руководство подземной гавани. Заберите Заберите страницу для руководства подземной. Подожди, а задание какое есть у нас? Выполнить задачи. Окей. Окей. Пипец. Так, карта. Подожди. Я уже все забыла. Которая находится в библиотеке и подземная гавань. Так, теперь мне нужна карта. И мне нужно вот сюда. И нужно подземная гавань. Вот это, наверное, подземная гавань. Да. Я думаю, сделаем, знаете как? Мы сюда вернемся. Вот сюда. Потом мы полетим. Заметьте, полетим в подземную гавань, потому что до нее добираться очень долго, если мы через какой-то... Красота. Знаете, я хочу поменять все-таки нашу красавицу на вот эту. И полететь на ней. Я вроде бы не летала именно возле именно в Хогвартсе. Вот. Я не могу здесь приземлиться. Не говорю, что могу. Это в мои планы не входило. Ты чего стесняешься, мальчик? Revelio. Так, лодочный сарай есть.
Why did I never learn how to swim? Чел, прости, но я с тобой не буду разговаривать сегодня. Ну, не все. Так, я не то. У меня постоянно руки не с того места. Вижу. Revelio. Ну ладно, придется сейчас как-то через... Можно ты сюда полетишь, а? Отлично. Так. Revelio. Ничего интересного. Are you alright? Так, мы здесь были. Ничего себе! Никогда не видела этого, вообще никогда. Так. So this is the underground harbor. Revelio. Это, наверное, единственное место, где я вообще даже не предполагала, что здесь будет что-то. Выбери страницу для руководства. Глубоко под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, который доставляет первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Вот значит как. Это что? Конечно. Опа. Это так не сработает, ему нужно... Прости, малыш, прости, я знаю, что тебе не понравится. Ну что, пошли назад? Теперь мне нужно в библиотеку. Библиотека. Там находится. Пошлите в библиотеку. Да, здесь тоже, может быть, это я как-то придумываю это, тут нет никакой разгадки, а просто можно поклацать. Мне кажется, какая-то... Его несет. Одним и тем же заниматься. Тоже библиотека.
какое письмо какое-то? Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробрался в запретную секцию. А Крессида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этими проделками Пивза кажется сущей бездельницей. Ну, как бы, да, в принципе. Господи, я тебя трогать не буду. Чего вы от меня убегаете? Я понимаю, что я не самая красивая на этом белом свете, но можно было и покультурнее себя вести. Так, понятно, это вообще задрот книжек. You can't imagine how inconvenient Нет, travel да. was before I... Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. Ну, сейчас пойду, подожди. Мне ж нужно обследовать все. Он ключ не забрала. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Че? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Я даже не знаю. The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? The pepper-up Не potion. знаю. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Да. Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. Господи, как The она tale of the его- three brothers Можно involves ее which пропустить? magical Можно ее artifacts? скипнуть? Какой волшебный артефакт, упоминающийся в сказке о трех братьях? Я только знаю дары смерти и реликвии основателя. Какие волшебные артефакты упомянуты в сказке о трех братьях? Ну, давай вот это. The Founder's Relics. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Задрот. Which ball in Quidditch is the largest? Снич? Нет. Бладжер или Повор? Я даже не знаю. Ну, не знаю. The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. Вот. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Что, верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпил, в существо другого вида? Ну да. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again,
I have plenty more questions I could ask you. Спасибо, нет. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Книгу мне отдай. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Конфигурация средних уровней. Эта книга непримерно поможет студенту, который хочет заняться более сложным видом трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Ну, такое себе, если честно. Не то. Так. Lumos. Сейчас здесь пройдусь, посмотрю, может быть, что-нибудь интересное тоже будет. А то, мало ли, бывают такие случаи. Ай, бабушка, иди со мной. Опа. Revelio. Есть внизу. А, бесишь. Revelio. Так, интересно. Ну, теперь надо нажать уже. Женщина, что ты делаешь? Incendio. Ну ладно, это была не я, если что. Потихоньку пойдем, именно пойдем, не ПТПшимся. Почему? Потому что надо... Так, тут уже сюда. Надо перепроверить, все ли... Алло. Нет. Revelio. Все ли я открыла? Да, а что мне делать еще? Верни мне FPS, игра. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Я такая тоже делаю. А что мне делать? Beautifully done. Ну, хоть бабочки, а не пауки.
You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Получив палочку, вы долго беседовали с мистером Оливендом. Были ли профессор Фиг каким-то образом замешан в этом или все без советника? Нет. Not at all. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand lore, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Спасибо. На самом деле она реально полезна, то есть, под контролем ты держишь своего противника, но как, как бы так, как бы такой себе. Ладно, что там дальше у нас? По дракону. Давай шаг. О боже мой, нет. Да, это дальше надо идти. Мир. Бла-бла-бла-бла. Пишемся и смотрим. Сегодня у нас будет коротенькая такая серия, в принципе. How nice to see you, my young friend. Not sure how I'd fare in a little place like this. Come now, don't be stingy. Revelio. Ой. Да, коротенько. Ой, боже мой. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Постараемся остаться незамеченными. Это не про меня. We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Пошли. Ну, тень-то не для меня, тем более такая большая. There they are, up ahead. I'll let you lead. What am I doing here? This patrol is worthless. Silent as a grave. No one enters this mine. Kill anyone who tries.
Ranrock's loyalists are out for blood. Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. Ну, если только добраться вообще... А там что? А, у нас такие уже есть. I'll be quieter. Touch your helm. But thank you for making me the first object of your suspicions. I know who my friends are now, don't I? Я хочу зачистить лагерь. What's that? Who's there? Don't... Squid, I'll find you. Я не то хотела сделать. Won't get away with that. Wonder how long I'm supposed to do this for. Не привлекай ни к каким вниманием. Спокойней, спокойней. When the war is over, goblins will rule over wizards at last. Где это комната подарил? Уйди. We're close to a breakthrough. I can feel it. Ну что, еще один? Да. Осталось сколько у нас? 4 человека осталось? Снайпер. Ты меня не видишь. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Так, все. Revelio. Оглушение. Так. Все? Ну, вниз мы не пойдем. Ну, блин, я по основному квесту сейчас пойду еще. Там еще один. Да. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Подожди, я ж уже тебя чистила. Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal.
Ну честно, я уже его чистила, зачем мне еще раз чистить его? Да, это опыт принесет непосредственно, но не. Поэтому пойдем сейчас убьем маленьких висюлечек в виде. Ну, даже не убьем, они не возродились даже. Классно. Попень. Опа. Так. Ну что здесь нас ждет? Понятно, обратно махичи. For better or for worse, we're in. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Revelio. Incendio. Это называется рукожопость. Это называется рукожопость. Ничего особенного. Я этих дурачков завалила. Так. Ладно, я этих дурачков завалила. Descendo. Incendio. Так, все. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Whee! Up for a bit of dying, are we? Still hoping to survive this, are you? Get up there! How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. А вот. Отлично. That ledge is awfully Revelio. high. Any ideas? Incendio. Нет. Фонарь айс. Wingardium Leviosa. Ну что поставить? It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Да господи, рябиновые отвары просто, они на каждом шагу лежат. Зачем? Зачем мне? Revelio. Revelio.
Так, это уже проблема. Так, снаряжение. Так, вот это уберем. Это уберем. Ничего интересного нет? Нету. Поехали. Revelio. Я надеюсь, что я нигде не проворонила, и это просто тупо внизу должно быть. Потому что это будет, если это не внизу, а где-то здесь наверху, и я просто отпечалюсь от таких, от этого всего. Уи! Smashing. Should have thought to conjure stairs. Отвары. Revelio. That bridge has seen better days. Слава богу, ты не умеешь поэтому ходить по воде. Я бы очень сильно удивилась. Incendio. Бегают волки. Бегают. Revelio. Пока тут давай пока это. Perhaps we can mend the bridge to get across the chasm. Делает, а? Почему не он? Почему я? Кто на меня позырился, а? Бывает такое. Revelio. Ну там отвар тоже. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ай. Ranrock's loyalists have all but declared war. Так. Деревья. Нафиг они мне нужны, ваши деревья. Да ёпнаю, блин, ну, блин, что? Вот что здесь мне нужно? Что мне выбрать? 66. Ну давай. 56, 59, 49. А вот это уничтожим. Что здесь? 56. Давай уничтожить. Это тоже можно уничтожить. Это тоже можно уничтожить. Ой. Все? Revelio. Ой.
Incendio! Отстань. Перчатки можно изменить. Меня не допускают эти пауки вообще ни капельки. Да потому что, знаете, потому что всего лишь играет раз, окей, это не самое. We've still not seen a single Revelio. rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. Я не знаю, как другие девочки реагируют на... We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Поехали! Let's get this. Miss me. Release me! Put me on the ground! We're not finished yet. Not very good at this, are ya? Certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. Ooh, это For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. Revelio. Incendio. Чего? A rune symbol above the cavern door. Landlock's loyalists never knew to look for it. Wingardium Leviosa. Что еще? Да, это мой символ. Это мой символ. Cinder. Incendio. Revelio. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols.
Wasn't expecting that. Пошли. Revelio. Когда я очнулась, перед глазами все расплылось. Как долго я была без сознания, помню лишь его глаза, пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли. Но, а еще я помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, что не черная смерть, зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Another passageway. We should search the room first. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in Revelio. vain after all. Still, something about this place feels odd. Что там, где ты? Себастьян, алло, ты где, алло? Ты куда пропал? If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Да, конечно. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to... Конечно, у них было разное мнение по поводу использования древней магии. And now for the moment of truth. It has to fit. Я же говорю, вот сейчас это место у нас было. Теперь мы тут... Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Ну, да ты жесток, не горячись. Да, не горячись. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Ну, все. Unbelievable. Не будет больше нам помогать. Вообще ни капельки, да? Ну и ладно, катись к чертям своим. На обиженных балконы падают, понял ты? На обиженные балконы. Куда ты идешь? Я тебе не разрешала уходить. Мы еще не договорились с тобою. Куда? Нет. Гад плешивый. Так.
Я знаю, что у нас сегодня такая коротенькая, но мы, наверное, остановимся на этом. В общем, у нас вот здесь флеш еще какой-то. Что-то мы не сделали из этого, в общем. Ну, давайте в следующей серии продолжим. Вот. Так что всего самого наилучшего, всего хорошего. До свидания.